That comes in the flow, but feel free to ask any questions later point of time. So primarily, AI was there from almost 1972 time frame. It started long back, but it was a very expensive implementation. Okay, and it got limited to only like big organizations doing it. So companies like Google, IBM, right? They all have harnessed it. They used it as a market advantage to make more money or to kill the competition or to become big in their own way, right? So if you look at all these companies, they used AI, they invested a lot, but we don't know it. We are more of a consumers. మనం జస్ట్ వాడుకుంటాం అంతే దాన్ని. బట్ మనకు అది ఎలా చేశారు, ఏం చేశారు వెనకాల అనేది ఇట్స్ ఆల్వేస్ లైక్ ఎ సీక్రెట్, రైట్? అండ్ ఇట్స్ మనీ మేకింగ్ మెషిన్ ఫర్ దెమ్. సో ఇప్పుడు వస్తున్న ట్రెండ్ ఏంటంటే ఇట్స్ బికమింగ్ మోర్ డెమోక్రటైజ్డ్. Now this AI is like a tool given to you so that you can use it in your day-to-day basis. So అది బిగ్ షిఫ్ట్. సో దీంతో మనం ఏం చేయగలం? కెన్ వి బిల్డ్ ద నెక్స్ట్ గూగుల్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్? కెన్ వి బిల్డ్ ద నెక్స్ట్ ఫేస్బుక్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్? సో ఈ ఆపర్చునిటీస్ సడన్గా ఓపెన్ అప్ అయిపోయినాయి. సో దెర్ ఇస్ నో లిమిట్ అరౌండ్ ఇట్ అండ్ ఇట్స్ ఏ జనరేషనల్ చేంజ్. అంటే ఇంకా అది వన్స్ ఇన్ ఏ లైఫ్ టైమ్ ఆపర్చునిటీ లాంటిది అనమాట. ఎందుకంటే మనం అందరం మేమందరం ఐటీలోకి వచ్చేసరికి అప్పటికి ల్యాప్టాప్లు ఉన్నాయి, క్లౌడ్ అంటారు, ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ దేర్ బిఫోర్. బట్ వెన్ వీ స్టార్టెడ్ particular one, we are always using it. But this is the first time it's changing the whole industries, not just industries, that how you can use AI in various places, right? To completely change the way we do things. అందరికి ఇది స్టెప్ 1 కింద లెక్క. అంటే మనకంటే ముందు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు కూడా వెనక్కి రావాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే they have to learn this and then go forward. So imagine the opportunity we all have, right? So we can no longer feel like you are behind. So that's the beautiful part of it. So I'll try to share what is generative AI and how things are shifting. Definitely, I hope you'll find it useful as well. So quickly about నేను ఇక్కడ 2 years వర్క్ చేశాను. సిద్ధార్థలో ఇంజనీరింగ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ చేశాను. అండ్ దెన్ సేమ్ థింగ్, ఫాదర్ suggested me like look for government jobs. So same, that's why I can relate to what she said. Definitely I am also interested about it. నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు group 1 స్టార్ట్ అయినప్పుడే. So I prepared for group 1. I took public administration and anthropology as my selectives. And then I cracked the prelims. It was అందుకంటే బీటెక్ నుంచి ఎప్పుడే బయటకు వచ్చున్నాం, అసలు ఇంకా ఫుల్ యాక్టివ్ ఎనర్జీ మోడ్లో ఉండి క్రాక్ చేసాము. బట్ దెన్ థింగ్స్ స్టార్టెడ్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. నేను క్లాసెస్కి వెళ్తున్నాను అండ్ దెన్ ఐ రీడ్ అబౌట్ ఎ న్యూ కోర్ట్ కేస్, ఎ లీగల్ కాంప్లికేషన్, ఏ కట్ ఆఫ్ మార్క్ ప్రాబ్లమ్, రైట్? ఏజ్ కట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్. ఇవన్నీ కూడా ఒకటి వచ్చి ఎగ్జామ్ వాజ్ లైక్ వెన్ ఇస్ దట్ ఇట్స్ లైక్ నెవర్ హ్యాపెనింగ్. సో నాకు ఆ క్లారిటీ మిస్ అవుతామండి. సో దెన్ నేను బీటెక్ చేస్తున్నా, అండ్ యూ నో రైట్, లైక్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు, జాబ్స్ వస్తుంటాయి, టెన్షన్ వస్తుంటుంది, ర్యాట్ రేస్లో ఉంటాం, రైట్? ఇనీషియల్గా. సో we got into that and then I realized that okay, it's not happening. So I had to ask my dad, like I'm permission adigi. I used to go for exams, IT interviews ki vaatiki attend avutundevani. So 1 year I spent that time and I would say it's still worth it. I learned a lot about something that I haven't learned in BTech. Kani when I got into it, it really gave me a good opportunity of how things work in a corporate world. Adi koncham exposure naaku because of the topics I selected, it helped me a bit. Then I got into IT, 2 years, and then after 2 years I've been interested in R&D. So if you've heard about a company, it's called NTT Data. It's a Japanese company. Actually they kind of invented 5G broadband. And so I was doing this, I led their India R&D division. Just less than 2 years of experience. So that was my opportunity. And then
I got into, then they sent me to US. Almost ఇప్పుడు I completed 18 years in US now. So 2 years చేశాను బెంగళూరులో, then I moved here. I moved into US, and then I worked for different banks and companies. I enjoyed consulting quite a bit. I used to travel a lot. తర్వాత I decided after marriage and kids, like now I have to find a shelter so to keep them there. So Charlotte, North Carolina state lo we settled down there, and been there for a long time. ఇప్పుడు currently I work for a company called the Hartford Insurance, which is a big insurance company, very much active in AI. And what I do for Hartford is there is a department called reliability engineering. అంటే ఈ సిస్టమ్స్ ఏవైతే రన్ అవుతుంటాయో విచ్ మేక్స్ మనీ ఫర్ ద కంపెనీ, ఆ సిస్టమ్స్ ఎప్పుడు డౌన్ అవ్వకుండా అండ్ మేకింగ్ షూర్ దట్ దే ఆర్ ఆల్వేస్ ప్రొవైడింగ్ ద బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ టు ద యూజర్స్. సో ఐ కైండ్ ఆఫ్ లుక్ ఆఫ్టర్ దోస్ ఫంక్షన్స్. Just to give you an idea, I run a portfolio of like close to $21 million, and the systems that I support generates $7.5 billion for the company. So that's the role I play in Hartford. So it's fun job. Okay. All right. So let's start with a small game. Okay. So ante meeku you will understand where we are heading to once you go through this, right? So నేను మీకు ఒక 5 images చూపిస్తాను, and I'll ask whether they are real, right? If you all think it's real, just raise your hand. Okay. So it has a mix of both, and అన్ని కలిపి ఉన్నాయి. So take a look at the picture and then just say like whether it is real or AI. Okay. Yeah, is it real? Raise your hand. All right. Is it real? Raise your hands. Good. The first check. Is it real? Okay. I'll come back at it, okay? Good. Real? Okay. Now. Okay. So you can see, right, how much confused we are with the content, right? This is what is AI doing to us. Okay. Reality we blur చేసేస్తుంది మనకి. That's what is happening. Okay. So let's give a picture, right? By the way, this is real. You all got it right, AI. This is also AI. And actually this one is an interesting one. I mixed both. So I changed the background, but he is a real actor. Okay. So we choose I mean, you can still identify at this stage of AI. Again, చాలా important part ఏంటంటే don't conclude on anything about AI at this point. It's evolving so fast. ఈ రోజు మనం చూసింది వారం రోజుల్లో చేంజ్ అయిపోతుంది. So you cannot make any assumptions that AI నాకు పని చేయట్లేదు అనుకుని you wait for like few months, you are obsolete already. అట్లా అంత ఫాస్ట్గా జనరేట్ అవుతుంది ఈ పర్టికులర్ చేంజెస్. సో అబ్సల్యూట్లీ ఇంపార్టెంట్ టు పే అటెన్షన్ టు ఇట్. కానీ హౌ కెన్ యూ ఐడెంటిఫై ఫ్యూ థింగ్స్ అంటే, జస్ట్ ఐ పుట్ ఏ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ దిస్ వన్, రైట్? ద సిమెట్రీ, రైట్? క్లియర్ సిమెట్రీ ఉంటుంది. అన్నీ చూస్తే ఇమేజెస్లో లైక్ దే ఆర్ లైక్ టూ మచ్ ఆఫ్ పర్ఫెక్షన్ కనబడుతుంటుంది. Like eyes symmetry, right? The hairs and then everything, the way they set it up. So you will understand that it is AI, and then remaining ones are not. But you cannot, ఇప్పుడు అది కూడా పోతుంది. So that's where you will get even more confused. So what does that mean, right? ఏం జరుగుతుంది ఇది అని అంటే, just to give you an idea, already internet లో 60% of the content is AI generated, and by end of the year 90% of the content is AI generated. అంటే ఇంకా ఏది రియల్ ఏది ఫేక్ అని మనకి ఎలా అర్థమవుతుంది, రైట్? సో దోస్ ట్రూత్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ అనేవి బిల్డ్ అవుతాయి ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. దర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ కంట్రోల్స్ వస్తాయి, గవర్నమెంట్స్ కూడా పాలసీస్ చేస్తాయి, అండ్ వీఆర్ జస్ట్ గెటింగ్ స్టార్టెడ్ ఆన్ ఇట్. నేను తిరుపతి నుంచి వచ్చా. తిరుపతిలో దే పుట్ ఎ బోర్డ్ సేయింగ్ మెటా ఐ గ్లాసెస్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్. ఇదివరకు దే యూస్ టు సే లైక్ ఫోన్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్, దే యూస్ టు సే లైక్ ఎనీ రేడియో దేర్. ఎందుకంటే ఫేస్బుక్ రిలీజ్డ్ న్యూ ఐ గ్లాసెస్ విత్ కెమెరా ఇన్ ఇట్. They call it as meta eyeglasses, right? They're saying meta eyeglasses are not allowed. So you have to update yourself, your policies, your guidelines, everything has to change as you go through this, because this is so rapidly changing.
So now let's look at content too much ఉంది, but I will not drain the slide here. So AI అనే దాంట్లో ఏంటంటే when I said about 1972, the objective of the field as a study is హ్యూమన్ బ్రెయిన్ ఎలా అయితే ఆపరేట్ చేస్తుందో, ఎలా వర్క్ అవుతుందో, హౌ కెన్ వి మేక్ ద మెషిన్ డూ ద సేమ్, రైట్? దట్స్ ద ఆబ్జెక్ట్. అంటే ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ టేక్ ఏ బ్రెయిన్, రైట్, ఒక దానిలో ఇఫ్ యూ 86 బిలియన్ న్యూరాన్స్ ఉంటాయి, దెర్ విల్ బి 1 ట్రిలియన్ సినాప్టిక్ మెమరీస్ అని ఉంటాయి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు రోజు కాఫీ తాగుతారనుకోండి, ఇప్పుడు వారం రోజుల క్రితం ఎప్పుడు కాఫీ తాగానని గుర్తుండదు, యూ డోంట్ స్టోర్ ఇట్, right? But at the same time, there is a big event that has happened in life, right? It was like when I had my first kid, I'll remember that, right? That's a memory for me. It's always in there to access. నా మైండ్లో ఎప్పుడైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. బట్ పలానా చోట నేను 70 బదులు 90 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ వెళ్ళాను, అది గుర్తుండదు మనకి. సో ఇట్స్ అ వెరీ, మైండ్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ సెలెక్టివ్గా అది యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. బట్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ డేటా పాయింట్స్ అండ్ డెసిషన్స్ దట్ వీ మేక్ ఎవ్రీ డే. ఇక్కడి నుంచి మనం ఇంటికి వెళ్ళే దారిలోనే ఒక 150 డెసిషన్స్ తీసుకుంటాం. ఇక్కడ రైట్ తిరగాల, లెఫ్ట్ తిరగాల, ఈ ఆటో వస్తే సైడ్కి వెళ్ళాలా, రైట్ ఒక హంప్ వస్తే యూ హ్యావ్ టు స్లో డౌన్ యువర్ బైక్ అండ్ దెన్ గో అరౌండ్. దీస్ ఆర్ ఆల్ డెసిషన్స్ యూ మేక్, రైట్? Imagine all of that information goes into a computer, and then computer is helping you to take a decision. That is what, if you look at Tesla గురించి మీరు ఏంటంటే సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కార్స్ అనేది ఎందుకు వచ్చినాయి అంటే, దే ఆర్ ఆల్ ట్రైంగ్ టు హార్నెస్ దట్ నాలెడ్జ్. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుని అది తీసుకుంటుంది డెసిషన్స్ ఆన్ బిహాఫ్ అస్, అండ్ వీ హ్యావ్ ఇనఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆన్ ఇట్ బికాస్ వీ నో దట్ ఓకే, ఇట్ ఈస్ ట్రైన్డ్ ఆన్ ఎనఫ్ డేటా, రైట్? సో ద డేటా ఈజ్ ద కీ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. సో ఇప్పుడు చూస్తే ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ ఏఐ అనేది చూస్తే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది హై లెవెల్, రైట్? సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, హెచ్ఎస్ తీసుకుంటే మనకున్న మూవ్స్ అన్ని కూడా దానికి లోడ్ చేస్తే, డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ టైప్స్ లోడ్ చేస్తే ఇట్ కెన్ ప్లే అగైన్స్ట్ ఇట్. సో యూఆర్ గివింగ్ సమ్ రూల్స్ అండ్ గైడ్ లైన్స్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్. Similarly, the next level within artificial intelligence is called machine learning. And machine learning అనేది చాలా బాగా ఆర్గనైజేషన్లో మేము వాడతాం బాగా, రైట్? వేర్ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ algorithm. Algorithm is nothing but a way to process that information so that it gives you an opportunity to make some decisions. ఓకే, సో నేను నా అదేంటి కార్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఇస్తే ఇట్ కెన్ అండర్స్టాండ్ అండ్ సే దట్ ఓకే, మీకు ఇన్సూరెన్స్ ఎంత అవుతుంది, because it is taking all that information. Okay, right? You now how many sensors you have around the car, right? You have a backup camera in it. It all changes your insurance parameters. So that's how we calculate everything to give out a insurance premium enta, what claim cheskunte anta ivvali. So ivanni kuda machine learning models tayar chesi ee data anta historical data feed chesi we make a decision and give our quotes, and we compete with our competitors who are using the same. But how much more data, how much logical we are, how many rules we have given will give us optimum premium. A takku premium istene vastaru, right? Why somebody will buy a policy with us? So ee type of concepts anni kuda machine learning vastundi. And some of the examples you see in a day to day is మీరు Gmail లో కానీ వాటిలో కానీ ఫోన్లో వాడుతున్నప్పుడు యూ విల్ గెట్ ద స్పామ్స్. అది ఆటోమేటిక్గా ఫ్లాగ్ చేస్తుంది స్పామ్ అని, బికాస్ అది ఏంటంటే కలెక్టివ్ నాలెడ్జ్ తీసుకుని ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇది పర్టికులర్ కామన్ స్పామ్ ఫిల్టర్ నుంచి వస్తుందని, ఈవెన్ హ్యూమన్ ఇండికేట్స్ దట్ దిస్ ఇస్ స్పామ్ ఫర్ మీ, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా గ్యాదర్ చేసుకుని అది చెప్తుంది ఇది ఈ మెయిల్ ఈజ్ యూస్లెస్ ఫర్ యూ, అండ్ దెన్ ఆటోమేటిక్లీ ఫిల్టర్స్ ఇట్ అవుట్. నెక్స్ట్ వచ్చి డీప్ లెర్నింగ్. డీప్ లెర్నింగ్ అనేది ఈజ్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ జనరేటివ్ AI, where it tries to understand multiple type of data. When I say data అంటే ఇదివరకు మనం జస్ట్ రోస్ కాలమ్స్ లాగా టేబుల్ లాంటివి తీసుకుని ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయడం కాదు. నౌ యూ కెన్ గివ్ దిస్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఒక వీడియో పంపించవచ్చు, ఒక పిక్చర్ పంపించవచ్చు, రైట్? యూ కెన్ సెండ్ ఎనీ టైప్స్ ఆఫ్ లాగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ టు ఇట్, అండ్ దెన్ ఇట్ ట్రైస్ టు అండర్స్టాండ్, జస్ట్ లైక్ మన హ్యూమన్ బ్రెయిన్ ఇలా ప్రాసెస్ చేస్తుంది. దిస్ ఇస్ వేర్ ద టర్మ్ కాల్డ్ న్యూరల్ నెట్వర్క్ స్టార్టెడ్ హ్యాపెనింగ్, which is much more complicated, minute data points splitting చేసి we'll try to make some decisions out of it. Example, your face recognition, because it's very unique to you, right? మీ ఫేస్ రికగ్నిషన్లో ఇట్ టేక్స్ ఫ్యూ 100,000 అంటే కొన్ని లక్షల డేటా పాయింట్స్ తీసుకుంటాం జస్ట్ మనం ఫేస్ రికగ్నైజ్ చేయడం, సో దట్ ఇట్ కెన్ ఐడెంటిఫై ఇట్ యూనిక్ అండ్ డూ ఇట్. సో మీకు అది మోర్ హ్యూమనైజ్ అవుతుంది, మీకు స్పెసిఫిక్గా చెప్తుంది, రైట్? దట్స్ ద నేచర్ ఆఫ్ డీప్ లెర్నింగ్ విచ్ లెడ్ టు దిస్ బిగ్ మూవ్మెంట్ కాల్ జనరేటివ్ AI. అంటే ఇప్పటిదాకా మీరు చూసిన ఇన్ఫర్మేషన్ చూస్తే ఇదంతా మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేసాం, ఇక్కడి నుంచి ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ మనకిస్తుంది, ఇట్ జనరేట్స్ న్యూ కంటెంట్. ఇందాక మీకు చూపించిన ఎగ్జాంపుల్లో 60%, 90% వాట్ ఐ మెన్షన్ ఈజ్ జనరేటింగ్ ఇట్. ప్రీవియస్లీ ఇట్ వాజ్ నాట్ జనరేటింగ్, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ టేకింగ్ యువర్ డేటా అండ్ గివింగ్ యూ సమ్ ఇన్సైట్స్, కొన్ని రికమెండేషన్స్ ఇస్తుంది. కానీ ఇప్పుడు అది కాదు,
ఇట్ కెన్ టేక్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఎంటైర్ ఇంటర్నెట్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని స్కాన్ చేసి ఒక అల్గరిథం, అండ్ దే ఆర్ గివింగ్ యూ యాజ్ ఏ చాట్ రెఫరెన్స్ లాగా ఇచ్చింది మీకు ఇష్టం చేయండి అంటే జనరేటివ్. సో జనరేటివ్ ఏఐ, ద వర్డ్ జనరేటివ్, ఇట్ జనరేట్స్ కంటెంట్ ఫర్ యూ. It can be video, it can be text, it can be anything, right? You are interacting with it. మన క్వశ్చన్ అడిగితే ఆన్సర్ చెప్తుంది, రైట్? సో దట్స్ అన్ అబ్సల్యూట్లీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్. ఎలా చెప్తుంది ఆన్సర్ అంటే, ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్లో నేను చెప్పిన అల్గరిథం కానీ మోడల్ అంటే ఏదైతే చెప్పానో అవి ఈ కంపెనీస్ దే స్టార్టెడ్ డూయింగ్. ద ఫస్ట్ వన్ క్లాడ్ అని ఆంథ్రోపిక్ అని ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేసింది. సెకండ్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ చాట్ జీపీటీ. కొంతమంది మీరు యూస్ చేస్తుంటారు ఆల్రెడీ, రైట్, యాక్టివ్గా. This one is Gemini, right? The next one is DeepSeek, and then the last one is the XAI, right? That with coming with Elon Musk, right? So they are leading now, right? If you look at these algorithms, they are making big impact every day, right? ఈ సిస్టమ్స్ ఇప్పుడు అందరూ కూడా ఏం చేస్తున్నారంటే అప్లికేషన్స్ వెనకాల లాజిక్ తీసేసి LLM పెట్టి వీటిని LLMs అంటారు, లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్స్, ఇది పెడుతున్నారు వెనకాల. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మనం ఒక క్వశ్చన్ అడిగితే ఇప్పుడు LLMs ఆన్సర్ చేస్తున్నాయి. ఈవెన్ మీరు పెద్ద పెద్ద అప్లికేషన్స్ ఏం వాడుతున్నా కూడా వెనకాల నుంచి LLMs ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది. అంత ఫాస్ట్ గ్రో అయిపోతుంది. ఎంత డీప్ వెళ్ళిపోయిందంటే ఆల్రెడీ కంపెనీ స్టార్టెడ్ సమ్ క్వార్టర్లీ ప్రాఫిట్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ AI. సో కంపెనీస్ కూడా దే స్టార్టెడ్ మేకింగ్ మనీ, లైక్ బిగ్ మనీ. ఐ మీన్ నాట్ జస్ట్ లైక్ కెన్ ఐ సే బిగ్, ఇట్స్ ఇన్ బిలియన్స్ at all. It is gonna here to stay. It's gonna change a lot of our human lives, right? So దీని టెక్నాలజీ పరంగా కూడా చూడకూడదు, డే టు డే లైఫ్ లో కూడా మనం వాడతానే ఉన్నాం. సో హౌ ఎఫెక్టివ్లీ ఆర్ యూజింగ్ ఇట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. ఓకే, సో నౌ హౌ ఎఫెక్టివ్లీ వీఆర్ యూజింగ్ అంటే కరెక్ట్గా వాడుతున్నామా లేదంటే నేను చెప్పాను కదా, రిక్వెస్ట్ చేస్తాం, ఇట్ విల్ గివ్ యూ ద రెస్పాన్స్. దీనికి నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంది, ఇట్స్ కాల్డ్ ఏజెంటిక్ అని, అండ్ ఐ ఫైల్డ్ పేటెంట్ రీసెంట్లీ ఆన్ ఇట్ ఫర్ మై ఆర్గనైజేషన్. అయితే దానికంటే ముందు ఏంటంటే ఈ రిక్వెస్ట్ని ఏమంటారు అంటే ప్రాంప్ట్ అంటారు, రైట్? సో ప్రాంప్ట్ అనేది జస్ట్ ఇంగ్లీష్ లైక్, రైట్, మనం ఒక టెక్స్ట్ రాస్తాము, ఈ సెండ్ ద మెసేజ్ టు ఇట్ అండ్ ఇట్ కైండ్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ బ్యాక్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది అని అంటే వీఆర్ నాట్ గివింగ్ ఏ గుడ్ ప్రాంప్ట్స్, రైట్? ఇట్స్ మనం కరెక్ట్గా ఇవ్వకుండా పీపుల్, ఐ హ్యావ్ సీన్ పీపుల్ హూ బ్లేమ్ ద టూల్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆర్ ద AI మోడల్ ఇట్ సెల్ఫ్. దాని ప్రాబ్లం ఏం లేదు, దాట్ ఈస్ డూయింగ్ లైక్ అమేజింగ్ జాబ్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్. హౌ యూ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్ మేక్స్ ఎ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్, రైట్? చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పార్ట్, రైట్? హౌ డూ యూ బిల్డ్ ఆస్కింగ్ యువర్ మైండ్ సెట్. అందుకని క్రిటికల్ థింకింగ్ అనేది బికమ్స్ ఎన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్కిల్ ఇన్ ఫ్యూచర్. దట్ మీన్స్ క్రిటికల్ థింకింగ్ యూఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ దట్ why, where, right, what, 4 W's and H అంటారు, right, and how, right? సో దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ యువర్ క్రిటికల్ థింకింగ్. ఇది ఎందుకు ఇట్లా జరుగుతుంది, ఇది ఎందుకు ఇలాగే చేయాలి అని ఎప్పుడైతే అడుగుతూ ఉంటాము, యు ఆర్ నైస్లీ బిల్డింగ్ అప్ ఏ ప్రాంప్ట్, ఓకే, ఇన్ యువర్ మైండ్. అండ్ దట్ ప్రాంప్ట్ మనకి క్లాస్లో టీచర్స్ ఆన్సర్ చేస్తారు. ఇంకా ఫర్దర్గా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే యూ విల్ హ్యావ్ ద LLMs టు ఆన్సర్, రైట్? సో దాట్స్ ద బ్యూటిఫుల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. సో మనం ఐ పుట్ ఎ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్, రైట్? ఫోటోసింథసిస్ టు 5-year-old ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని రాశాను, రైట్? దిస్ ఈజ్ ఏ రిక్వెస్ట్. ఇందులో దీన్ని రెండుగా బ్రేక్ చేశాను. ఒకటి ఏంటంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫోటోసింథసిస్ అనేది ఒకటి, దెన్ వీ యాడ్ ఏ కాంటెక్స్ట్ హియర్ సేయింగ్ యూజ్ స్క్రీన్, రైట్, ఫర్ 5-year-old. ఒక్కోసారి మనకి అర్థం కాదు, కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ చెప్పినట్టు కాంప్లెక్స్గా అనిపిస్తుంది. సో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే దాన్ని డంప్ డౌన్ చేయడానికి ఒక 10th class స్టూడెంట్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఈవెన్ దో వీ కంప్లీటెడ్ లైక్ బీటెక్, ఎంటెక్, విల్ సే లైక్, హే కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ మీ లైక్ ఎ 10-year-old? ఇట్ కెన్ టెల్ యూ దట్. ఎందుకంటే మనకి ఒక్కోసారి క్లాస్లో అందరం ఒకే టైప్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్తో ఉంటాం, రైట్? వీల్ హ్యావ్ వేరియస్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్. సో యూ కెన్ నౌ కమ్ బ్యాక్, ఐ విష్ ఐ హ్యాడ్ ఇట్ ఎట్ దట్ టైం. ఎందుకంటే ఆ టైంలో ఒక్కోసారి ఎంతో తలూపేవాళ్ళు, అర్థమైనా అర్థం కాకపోయినా, రైట్? బ్యాక్ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని క్లారిఫై చేసుకోవడానికి ఏమి ఉండేవి ఒక రెఫరెన్స్, రైట్? మనమే ఎత్తుకోవాల్సి వచ్చింది. బట్ నౌ యూ హ్యావ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ టూల్స్ వేర్ యూ కెన్ కమ్ బ్యాక్, మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ దోస్ వర్డ్స్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్ దట్ వీ డిడ్ంట్ అండర్స్టాండ్, come back and just enter this information and say like, explain to me like a 5-year-old, explain me like a 10-year-old, explain me like a intern, right, or a college graduate, so that at different levels kuda they understand just to explain cheyagalu. So that's the important part of this context, right? And then it gives you an answer saying, here is the simple answer, plants make food using sunlight. It's a simple explanation for 5 years. But if you say, hey, I am a biologist, and then explain me, it will go way deeper into the details. అంటే మీకు మనం ఇంకా బెటర్ ఎగ్జాంపుల్గా అనుకోవాలంటే, సే ఇప్పుడు యూ వాంట్ గో టు ఎ రెస్టారెంట్, రైట్? సో ఇఫ్ యూ మెసేజ్లోకి వెళ్ళి, హే టెల్ మీ అబౌట్ ఎ గుడ్ రెస్టారెంట్ అన్నారు అనుకోండి, ప్రపంచంలో ఉన్నాయన్నీ ఇస్తుంది,
రైట్. బట్ నేను ఆటో నగర్లో ఉన్నాను అనుకోండి, టెల్ మీ అబౌట్ ఏ గుడ్ రెస్టారెంట్ ఇన్ ఆటో నగర్ అన్నాను అనుకోండి, అప్పుడు ఆటో నగర్ దగ్గర ఉన్నాయి చెప్తుంది, రైట్. కానీ నాకు అది కూడా కాదు, నేను ఆ రోజు మేబీ శనివారం వెజిటేరియన్ అనుకోండి, టెల్ మీ అబౌట్ ఏ వెజిటేరియన్ రెస్టారెంట్ ఇన్ ఆటో నగర్ అన్నాను అనుకోండి. సో యూఆర్ యాడింగ్ కాంటెక్స్ట్ నా, యూ అండర్స్టాండ్, రైట్. కాంటెంట్ సింపుల్ గా నాకు ఎక్కడ ఉంది రెస్టారెంట్ చెప్పు అంటుంది, బట్ యూఆర్ యాడింగ్ మోర్ కాంటెక్స్ట్, రైట్. అండ్ ఇఫ్ యూర్ థింకింగ్ యూఆర్ గోయింగ్ ఆఫ్టర్ 8 p.m., say that, right, hey, which will be open after 8 p.m. You are adding more context to it, so that the more information you provide, the better the response you will get out of this LLM. సో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది స్ట్రక్చర్ని అర్థం చేసుకుంటే, ఎందుకంటే అందరికీ ఈజీ, రైట్. ఫోన్లో ఇట్స్ అన్ యాప్ టు ఇన్స్టాల్, బట్ హౌ డు యూ యూజ్ ఇట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ క్రిటికల్. సో సింపుల్గా అంకుల్ చెప్పినప్పుడు ఐ స్టార్టెడ్ థింకింగ్ అబౌట్, ఓకే, హౌ కెన్ ఐ పర్సనలైజ్ దిస్ టు యూ, రైట్. అంటే మీరందరూ ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు కాబట్టి హౌ కెన్ యూ యూజ్ ఇట్ ఎఫెక్టివ్ ప్రాంప్ట్స్ ఇన్ యువర్ డే టు డే, రైట్. సో ఐ డిడ్ సమ్ బ్రేక్ డౌన్ చేశాను. ఇట్ మైట్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ. నెంబర్ 1, రైట్, think of it like you have this library of books to prepare for the exam, and there is one person who completely read all those books is available for you. All you have to do is ask a question to that person, right. Librarian laga visualize చేస్తుంది. Now that librarian కి మీరు మ్యాథ్ క్వశ్చన్ అడగచ్చు, సైన్స్ క్వశ్చన్ అడగచ్చు, లేకపోతే సోషల్ క్వశ్చన్. సో that's the context that you provide. Now coming to the part is you can ask like, okay, రోల్ బేస్డ్, అంటే ఒక రోల్ చెప్పాలి మనం. నువ్వు ఇప్పుడు నాకు మ్యాథ్స్ ప్రాబ్లం ఉంది అండ్ యు ఆర్ ద బెస్ట్ మ్యాథ్స్ టీచర్ ఇన్ ద వరల్డ్ అంటే ఇట్ అజ్యూమ్స్ దట్ రోల్, సో దట్ నౌ ఇట్ స్టార్ట్ గివింగ్ యూ మోర్, రైట్, మ్యాథ్స్ ఓరియంటెడ్, రైట్, రెస్పాన్సెస్. లేదా యు ఆర్ ఏ యూపీఎస్సీ టాపర్, టాక్ టు మీ లైక్ ఏ యూపీఎస్సీ టాపర్, దెన్ ఇట్ విల్ అజ్యూమ్ దట్ రోల్ అండ్ స్టార్ట్ టాకింగ్ టు యూ. సో చాలా ఇంపార్టెంట్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ యూ వాంట్ టు డూ ఇట్, రైట్. ఇక్కడ యూపీఎస్సీ టాపర్ అయింటే ఒక పర్టికులర్ టాపిక్ ఇస్తే వాడు ఎలా రాస్తాడు ఆర్టికల్, so that you will have an understanding of, okay, oh, this is how he will write, and you can also give some constraints to it. Not that, right, Mahabharatam రాయద్దు, నాకు just 100 words లో రాయి. It will try to build you are giving the constraints to it. So simple logic, right. UPSC topper, here is the topic, you write it to me in 100 and 150 words, and it will give you that. The next thing is context. అంటే మనం దేని గురించి రాయాలి? గుడ్, మనం ఒక ఎస్సే రాద్దాం అనుకున్న టాపిక్ వచ్చింది. Now what is the how you gonna attempt it, right? If you say simply, tell me about the president, it doesn't understand, right? It can go after Joe Biden గురించి అడుగుతున్నారా, లేక ఫ్రెంచ్ ప్రెసిడెంట్ గురించి అడుగుతున్నారా, ఏం తెలియదు. But if you add the context here saying, tell me the article numbers and election process of president of India as per Indian polity, now you are going specific, so that it understands that and gives you the information about those article numbers and the election process and everything around it, right. So in short, like to give you a picture here, right, you have to command it. ఇది మీకు అది జీనీ లాంటిది అది, రైట్. యూ డోంట్ గివ్ ఎ రైట్ కమాండ్, ఇట్ విల్ నాట్ ఆపరేట్. సో మేక్ షూర్ దట్ యూ స్పెండ్ టైమ్ ఇన్ అండర్స్టాండింగ్ వాట్ ఈస్ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్. దీని మీద చాలా ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి బయట ఇంటర్నెట్లో కూడా. ఇఫ్ యూ సెర్చ్ ఫర్ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్, you will get it. I would highly recommend everybody to go through some level of, right, understanding before you start using it. And then I looked at like what are the things that makes it like first attempt success. Like for example, editorials చదవాలి. So when I'm preparing for group 1 also, I have to read a lot of editorials. And editorials చూస్తే అంత కాంప్లెక్స్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ అన్ని ఉంటాయి అందులో, రైట్. ఒకేసారి చదివితే మనకు సగం అర్థం అవుతుంది, డిక్షనరీలో చూసిన తర్వాత 10 నిమిషాల తర్వాత ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది, right. Now imagine that you అన్ని పేపర్స్ డిజిటైజ్ అయిపోయింది. All you have to do is copy paste that content into this and say that, hey, can you summarize this for me, can you make me understand it, can you write it in Telugu, even it can multiple languages are also supported, okay. So or you can say like, can you convert this into a audio podcast so that I can put in my earphones and then I can walk and I keep hearing about it, రైట్. ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడ చదవాల్సిన పని, రైట్. అది ఆడియో పాడ్కాస్ట్ కింద కూడా కన్వర్ట్ చేయడం, అండ్ ఐల్ షో యూ హౌ. అండ్ దెన్ టఫ్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నప్పుడు, యాజ్ ఐ మెన్షన్డ్ ఎర్లియర్, రైట్, ఎక్స్ప్లెయిన్ మీ అబౌట్ ఎ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ యాజ్ ఎ 10th class student, so that it breaks, it simplifies it, right. It's very important for us to simplify the concept and then roll ourselves up. And finally, right, the last one is like I would say couple of ones is the answer writing part of it. So మనం ఒక రాసిన తర్వాత చిన్న ఇవాల్యుయేషన్, ఇస్ ఇట్ రైట్ ఆర్ నాట్. సో యూ కెన్ సే లైక్, హే, యు ఆర్ ఏ యూపీఎస్సీ టాపర్, evaluate my essay and tell me where I went wrong, what did I miss. It will give you some grading.
Finally, you can create some mock tests, right? నాకు mock test ఒక 10 జనరేట్ చేసింది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ వెన్ ఐ సే దీస్ థింగ్స్ మీకున్న బేసిక్ క్లాస్ రూమ్ యొక్క లెర్నింగ్ని ఫర్దర్గా నెక్స్ట్ లెవెల్ తీసుకెళ్ళడానికి ఉపయోగపడేది, రైట్? ఇది ఒక్కటే అని నేను చెప్పను, ఎందుకంటే ఐ కాల్ ఇట్ as augmentation, right? So the augmentation means, right, it takes it to the next level of what you learn from the classroom. The combination is deadly, right? I think it will give you so much advantage in the competitive exams. Okay, so I'll show you some examples here, right? So this is if you haven't heard about it, there is in Google there's something called as notebook LM, notebook large model అని ఉంటుంది. You can all download it as well. Okay, it's free. Okay, దీంట్లో ఏం చేశానంటే నేను ఐ వెంట నాకు తెలియదు యాక్చువల్ 2026 ఆల్ బ్యాంక్ పిఓస్ గివ్ మీ ద లేటెస్ట్ లింక్స్ అన్నప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చింది. నోట్బుక్ అనేది ఏంటంటే చాట్ జీపీటీ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇట్స్ లైక్, రైట్? బట్ నోట్బుక్ ఎల్ఎం ఈస్ లైక్ ఎ వెరీ డైరెక్టెడ్ అండ్ గైడెడ్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ థింగ్స్. ఏఐని యూస్ చేసుకోవడం అంటే ఏంటంటే ఇఫ్ యూ సర్చ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ఆర్బి 2026 అని కొడితే మీకు లింక్స్ వస్తాయి. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా దీనికి ఇచ్చి దీన్ని సమ్మరైజ్ చేసి నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వు అంటే అది మొత్తం అండర్స్టాండ్ చేసుకుని ఓకే ఇప్పుడు నీకు ఏం క్వశ్చన్స్ కావాలో అడగంట. అండ్ నా ఎనీ ఆన్సర్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇట్ ఈస్ నాట్ గెటింగ్ డిస్ట్రాక్టెడ్. మీకు జనరల్ గూగుల్ సెర్చ్ లాగా అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ స్పెసిఫిక్ టు దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో దీనివల్ల చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే ఒక్కసారి ఇన్ఫర్మేషన్ మన దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత ఇవన్నీ చేయొచ్చు. మనం దీని నుంచి ఆడియో క్రియేట్ చేయొచ్చు, వీడియో చేయొచ్చు, ఫ్లాష్ కార్డ్స్ చేయొచ్చు, క్విజ్తో ఎగ్జామ్స్ రాయొచ్చు, right? And then you can create slide deck, data table and everything, right? So I played around with it a little bit. I will show you something. Okay, so if you see my screen, right? Hope you all can see it, right? So this is the real one, right? So what I did is I created all the information here and I started asking questions. ఈ మొత్తం ఆర్టికల్స్ ఇచ్చిన తర్వాత I was saying like, hey, tell me about the master syllabus about it. I asked few more questions about, I think you guys cannot see that. Let me bring it here. This is the real one. Okay, I can just go create a notebook and say like science. I can create a notebook saying maths, and then I can bring the specific information into this notebook. So ఈ బేసిస్ మీద మీకు క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు, ఈ బేసిస్ మీద మీకు ఆన్సర్స్ వస్తాయి, ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ కూడా వస్తాయి. సో ఇట్ సేస్ లైక్ వాట్ ఆర్ ద 5 steps to crack bank exams. What sections compromise IBPS PO prelims? What subject candidates here? So I executed everything today, right? It tells me all possible topics here. It gave me sample questions also. I just asked it to generate some sample questions to practice. I said like, it's like today, right? Last night I generated, can you create a set of sample questions to practice? And it gave me the questions and answers. I went up and I said like, can you just explain to me in Telugu? మనకి తెలుగులో కూడా ఇన్ఫర్మేషన్, మళ్ళీ సబ్జెక్ట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా వస్తుంది. సో మనకి ఏది మేక్ దిస్ కంటెంట్ ఇన్ తెలుగు, సో మనకి ఏది అర్థం అవుతుంది. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు రైట్, అది ఇచ్చింది మనం దేశం చదవాలి, మీకు అర్థం అయ్యేంత వరకు ఇస్తానే ఉంటుంది ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్? సో బట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రాంప్ట్ ఇట్ ప్రాపర్లీ, అండ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి రియలీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ టు స్విచ్ బిట్వీన్ దీస్ టు స్విచ్ రైట్ యువర్ టాపిక్స్ రైట్ ఈజీలీ, రైట్? క్విజ్ వస్తుంది, ఆడియో, మైండ్ మ్యాప్, ఇన్ఫోగ్రాఫిక్స్, టేబుల్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, so I would highly recommend everybody to get into the notebook LM and start building your right courses. Let me switch to this one. So jobs landscape అంటే చాలా చేంజెస్ జరుగుతున్నాయి. I don't know how much time అవుతుంది, నాకు టైం ఉందా? సో జాబ్స్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది? నెంబర్ 1 రైట్, టు అండర్స్టాండ్ రైట్ వాట్ ఇట్ మీన్స్ ఫర్ అస్. ఒకటి పర్సనల్గా మనం ఎలా వాడుకోవాలి అనేది, రెండోది అసలు మనకి రేపొద్దున ఇండస్ట్రీలో బయటకు వస్తే ఎట్లా ఉంటుంది సిచ్యువేషన్. సో ఐ మీన్ ఇట్ ఈస్ లిటిల్ స్కేరీ ఐ వుడ్ సే, రైట్? ఇట్స్ నాట్ లైక్, ఎందుకంటే ఇంత ఫాస్ట్ షిఫ్ట్ అవుతుందంటే మేమందరం కూడా ఇట్ ఫీల్స్ లైక్ ఐమ్ బ్యాక్ ఇన్ మై కాలేజ్ డేస్, వీఆర్ టేకింగ్ ద బుక్ అండ్ రీడింగ్ ఆల్ ఓవర్ అగైన్. అయితే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ ఎంట్రీ లెవెల్ క్లిఫ్. ఎంట్రీ లెవెల్ క్లిఫ్ అంటే ఏంటంటే జూనియర్ టాస్క్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి, బేసిక్ లెవెల్ టాస్క్ చేస్తారు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనందరం ఎట్లా స్టార్ట్ చేస్తాం కెరియర్స్ అంటే, విల్ బీ లైక్ స్టార్టర్, లైక్ జూనియర్స్ కింద, ఇంటర్న్స్ కింద స్టార్ట్ చేస్తాం. దెన్ వీ గ్రో ఇన్ టు అవర్ ర్యాంక్స్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఆ జూనియర్ రోల్స్ని చాలా వరకు ఏఐ ఈస్ ట్రైంగ్ టు రీప్లేస్.
ఓకే. సో ఇప్పుడు జూనియర్స్ అనేది ఇక్కడ బ్రేక్ అయిపోతే చైన్ ఇంకా పైకి వెళ్ళే రోల్స్ అనేవి ఉండవు కదా ఇంకా అక్కడ. సో దట్స్ ఎ బిగ్ బ్రేక్ పాయింట్ కమింగ్ అప్. సో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే జూనియర్ లెవెల్ స్కిల్స్ తో స్టార్ట్ చేయలేము. యూ హ్యావ్ టు రియలీ అండర్స్టాండ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు గో మోర్ దాన్ దట్. యూ హ్యావ్ టు అప్ స్కిల్ యువర్ సెల్ఫ్ కంటిన్యూస్లీ, రైట్? దానికి ఏం కావాలి, ఏం చేయాలి అనేది కూడా ముందే ప్లాన్ రాసుకుని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. నేను వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ దట్ సేస్ ఇస్ రీస్కిల్లింగ్ గ్యాప్. ఇప్పుడు చెప్పేది టెక్నాలజీ ఎంత ఫాస్ట్ ఇవాల్వ్ అవుతుందంటే కాలేజ్ డిగ్రీస్ కూడా ఆప్సెట్ అయిపోతాయి. వాట్ యూ లర్న్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్ ద ల్యాబ్ ప్రోగ్రామ్స్ యూ హ్యావ్ రిటర్న్ ఇన్ యువర్ కాలేజ్, I can generate it with a prompt, which takes like 3 minutes compared to what we have taken like those 2-3 days to prepare and write that code. So anta fast move avutunnappudu we have to understand how to use it, right? And adi lekunda manamu regular job ki velte matram it's very hard to crack. So wage polarization is also happening. So if you know AI and you are becoming into the role, that means your wage is also going to be significantly high. అంటే ఇది వరకు అట్లాగా కూడా పే స్కేల్స్ లేదు. దే ఆర్ పేయింగ్ క్వైట్ ఎ బిట్. Okay, so I have friends who are starting salaries like with $4 lakhs to start చేయడం. Okay, $3 lakhs to start చేయడం. Previously it used to start like 55K, 55,000, 90,000 స్టార్ట్. అంటే నేను ఎందుకంటానంటే ఒకటి ఈ జాబ్ మార్కెట్ కూడా ఇది ఐటీకి సంబంధించింది తగ్గుతుంది. సో కానీ గవర్నమెంట్స్లో కూడా ఏఐ అనేది ఇన్నోవేటివ్. సో మీకు ఇది మంచి ఆపర్చునిటీ. ఎనీథింగ్ దట్ యు గో ఇన్, యు ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ఏ జనరేషన్ ఆఫ్ బ్రింగింగ్ ఏఐ ఇన్ టు దోస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ యువర్ గ్రోత్ విల్ బి మచ్ ఫాస్టర్ ఇన్ దోస్ జాబ్స్ ఆల్సో కంపేర్ టు ఎనీథింగ్ ఎల్స్. సో చాలా హ్యూజ్ ఆపర్చునిటీ ఈస్ వెయిటింగ్ ఫర్ అస్ టు గెయిన్ హియర్. ఎందుకంటే మీకంటే ముందు 10 ఏళ్ళు 20 ఏళ్ళు ఉన్న వాళ్ళకి అది ఛాలెంజ్, వాళ్ళకి టెక్నాలజీ ఛాలెంజ్ ఉంటారు. బట్ వెన్ యూ ఆర్ వాకింగ్ ఇన్ యూ నో రైట్ అవే, రైట్ 10 రోజులు జరిగేది అరగంటలో చేయొచ్చు అనేది మీకు ఎప్పుడైతే తెలుస్తుందో, imagine how fast your careers will progress. Right? That's the opportunity, right? You have to leverage. Job numbers నేను చూస్తే what I have given is 2 tables here. Just a simple comparison with a couple of industries. IT చూసుకుంటే software developers and testers, these are like big roles in IT, and significantly they are changing. They are like lot of this, if you look at QA tester jobs, they're going to go down. ఇంకా ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైం యాక్చువల్గా 3 years నేను ప్రొజెక్షన్ చెప్పాను, కానీ ఇంకొక 1 year అయితేనే చాలా ఇంకా సిగ్నిఫికెంట్గా తగ్గుతుంది. అండ్ యూ విల్ ఆల్ సీ దట్, రైట్? సో మై పాయింట్ ఇస్ సమ్ ఆఫ్ దీస్ రోల్స్ దే ఆర్ నో లాంగర్ రెలవెంట్. సో మీకు అందరికీ కొంతమంది గైడెన్స్ ఇస్తుంటారు కదా, ఇది చేసాం ఇది చేయొచ్చు అని. ఐ డోంట్ ఫాల్ ఫర్ ఇట్. ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలిసిందాకంటే ఇంకా ఫాస్ట్ మారుతుంది మార్కెట్. సో యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద రైట్ స్కిల్ దట్ యూ వాంట్ టు బి, రైట్? డేటా ఈజ్ ఆల్సో ఏ హ్యూజ్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ టు థింక్ అబౌట్. But at the same time, in fact, how many areas కూడా ఉన్నాయి, like healthcare. If you look at like a registered nurse and you can't then రోబోని తీసుకొచ్చి కట్టమంటే ఏమవుద్దు మనందరికీ తెలుసు. సో యూ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ దోస్ ఛాన్సెస్, రైట్? ఎంపతి ఉంటుంది, రైట్? మోరల్ గ్రౌండ్ ఉంటుంది, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎథికల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి. దోస్ కైండ్ ఆఫ్ రోల్స్ వెన్ దే ఆర్ ఇన్ ప్లే, దే కెనాట్ బి రీప్లేస్డ్ విత్ AI, right? Especially when we are in a government services roles, that's also an important part, right? You will not see ఒక టెంప్లెటైజ్డ్ జావా లాగా ఉండదు అక్కడ, రైట్? ఒక 100 మందితో మీ పబ్లిక్ ఇంటరాక్షన్ జరిగితే, రైట్, 100 డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి, రైట్? అండ్ దాట్ ఏఐ కెనాట్ రీప్లేస్. సో యూ ఆర్ వాకింగ్ ఇన్ టు సంథింగ్ దట్స్ మచ్ మోర్ గ్రేటర్ టు సర్వీస్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఏఐ విల్ హెల్ప్ యూ దేర్. ఇట్ కెనాట్ రీప్లేస్, రైట్? సో మాకు ఇంటర్నల్గా చెప్పే ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే, డోంట్ థింక్ వాట్ ఏఐ కెన్ డూ టు యూ, థింక్ వాట్ యూ కెన్ డూ విత్ ఏఐ. This is how the principle that is embedded into our brains as we execute on these things. All right, I think I have a last one. This is my personal feel about the whole thing, right? When you are preparing for anything, right? And I wrote certifications with Google, and then when we put patents, we go through a lot of scrutiny process, review, reading, then justify jayali. We go in front of senior people to explain why I deserve this patent, and then they review 18 months, and then they'll give me the patent. So ivi chaala pedda process anamata. So important part of it is, నేను టైం లో కూడా నేను ఒకసారి ఐ డిడ్ మై రెట్రోస్పెక్షన్ వెన్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ప్రిపేర్ థింగ్స్. నా సిచ్యువేషన్ ఏంటి అప్పుడు అనేది, ఇప్పుడు అనేది, ఐ రిఫ్లెక్టెడ్ ఆన్ మై సెల్ఫ్ అండ్ దెన్ పుట్ దిస్ టుగెదర్. ఒకటి లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ ఉంటుంది, రెండోది ల్యాక్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ నెట్వర్క్. అంటే బాగా తెలిసిన వాళ్ళు యాక్సెసిబుల్ చాలా కష్టం.
వాళ్ళు టీచర్స్ ఒక్కళ్ళు ఉంటారు మనకి. బట్ వేరే గ్రూప్లో ఎవరైనా ఆల్రెడీ, నేను ఒకసారి గ్రూప్ 1 ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఐ వాజ్ ట్రైంగ్ టు ఆస్క్ కెన్ ఐ టాక్ టు సంబడి హూ ఇస్ ఎ గ్రూప్ 1 ఆఫీసర్. చాలా తర్వాత డాడీ ఐడెంటిఫై చేసి ఒక ట్యాక్స్ కమిషన్ అండ్ దగ్గర కలవమన్నాను. అండ్ ఐ కుడ్ ఓన్లీ గెట్ లైక్ 5 minutes ఆఫ్ హిస్ టైం, రైట్. సో ఇది చాలా, ఎందుకంటే ఆ నెట్వర్క్ యాక్సెస్ ఉండదు, ఎలా జరుగుతుంది అనేది ఎలా తెలుస్తుంది మనకి, వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏంటి అనేది ఎలా తెలుస్తుంది. సో దట్ విల్ హెల్ప్ అస్, రైట్. బట్ నౌ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద current situation, right, I would highly recommend, right, what we are doing as part of the Founding Education Trust, and then the AI. Think of this as a combination of your preparation for your exams. Trust me, it's like a sure shot. ఎందుకంటే ఆ కాంబినేషన్ మీరు కరెక్ట్గా హార్నెస్ చేసుకుంటే దీన్ని నుంచి వచ్చే ఎనర్జీ, వాట్ ఎవర్ దట్ యూ లర్న్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్, అండ్ హౌ యూ కెన్ క్లియర్లీ ఒక ఫార్ములా డెవలప్ చేయొచ్చు లిటరల్గా, హౌ టు క్రాక్ దీస్ థింగ్స్ అనేది. సో డూ నాట్ hold back on anything, when it comes to the preparation. So lot of tools free ఉన్నాయి. For example, the Gemini, you saw the Gemini tool, right? 1 year free on the students. Go and check that out. If you have a active college ID and you'll get it up to 1 year, and 1 year can do so much, right? So do not miss out those opportunities. So finally, what I would say is, right, if it's not now, when? If it's not you, then who? Right? Very important to remember. So again, thank you very much for the opportunity to be able to talk to you.